The population in the world is still growing. Also, incomes are growing. So animal protein is becoming a larger part of the diet. And to produce animal proteins in a sustainable way, we are especially looking at aquaculture because it is a very efficient and effective animal protein. It needs to be produced on the land and not being caught in the seas. The Heus is part of the animal protein food supply chain. We are actually from a family of feed millers. We're a very old family, already the 10th generation. And as a family, we are very proud to contribute to the sustainable development of this kind of food production. At the Heus, we have our own sustainability program. And with that program, we try to make positive impact for all our farmers. Fish is really a very good protein to take as a human. First of all, it's affordable. Second of all, to feed the world on a sustainable way, aquaculture is really important, very necessary. With aqua production, you can control the impact on the environment more than when you have it from wild catch. So together with farmers, you can have positive impact on the environment, but also on local communities. In the end, we want to produce a really healthy, tasty and sustainably produced food for our consumers. So to be able to do that, we must first of all control the quality and the food safety of the feed. And then the way it is produced must be in a sustainable way, also economically viable for our farmers, our customers. And then in this way we can contribute not only to good food production, but also to the economic development of the aqua sector. My role as a quality control officer involves checking for the raw materials if they meet the company standards, check for moisture, for protein, for fat, crude fiber and starch, ensuring that all this leads to product quality and the customer expecting product quality and we being able to produce quality feed for them. It's one of the most satisfactory aspects of my job. At this moment, the Heus is operating 13 aquaculture feed mills around the world with a very strong presence in a number of markets in Asia and Africa. In Asia, we are a market leader in Vietnam. In Indonesia, we are also one of the largest players. And in Africa, we are also being really a first mover. We have a presence in Egypt, in Ghana, in Ivory Coast. That real focus on the farmer, not only on the feed, but also really on his farming results, his technical results, how to prevent diseases, how to lower the cost price, and how to work in a more sustainable way. That focus really puts us in a different spot than most of our competitors. When we started here in Ghana, we said, if we start in Ghana, we want to be very close to the market on the commercial side, but also on the other side of the supply chain, which is really the supplier side. We set ourselves a goal that within the first 5 years of production in Ghana, we wanted to source 50% of our raw materials locally. We have made that already after 3 years, actually. We process it here in our feed mill. From there, we either distribute it to our dealers. So we have a dealer network of 100 dealers here in Ghana, or we sell it directly to key accounts. So those are the bigger farmers. Our business has always been very customer focused. We have always been very much focused on the farmers. We are there for them. We want to support them in every way. Yeah, they are entrepreneurs as well. So we give a lot of advice to better operate their farms, help them to get a good income from their activity, which is so important for the food production in the world. I started the fish farming as a source of employment, then as an investment, and above all, as a source of food to the community. Currently, feed takes about 80% of our cost of production. And therefore, if you get a feed that is not performing, it means you are throwing your money away. So therefore, it is important that we get feeds that are performing well, giving us good results, giving us good growth,
giving us good survival. Before I choose what feed to use, I have some parameters that I look out for. What FCR the feed can give us, fish survival, and the growth of the fish. And we realize that it's giving us a better advantage compared to other feeds. Thì người nông dân Việt Nam thì họ rất là cần cù chịu khó làm việc. Nhưng mà cái tiếp cận với kỹ thuật, tiếp cận với nguồn vốn, tiếp cận với kỹ thuật chăn nuôi mới để họ có thể mà kiếm sống trên chính cái lao động của họ thì họ rất là bị thiếu thốn. Trong chiến lược sắp tới thì The Heus lại hướng về tất cả nuôi trồng bền vững là làm sao là giảm thải nước, giảm thiểu những cái chất thải của ngành chăn nuôi bằng những giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa bằng giải pháp là sử dụng bao bì xá để không xài bao BB, giảm bớt cái lượng nhựa hàng năm, giúp giảm thải nước bằng probiotic để bổ sung vào thức ăn, giúp cho nâng cao hiệu quả tiêu hóa, nâng cao cái hệ số tiêu hóa, làm cho giảm cái lượng phân thải ra môi trường, làm cho môi trường tốt hơn, và cũng sẽ giúp người chăn nuôi cải thiện về di truyền để có những cái di truyền và kỹ thuật nuôi để có những con giống tốt và kỹ thuật nuôi tốt, rút ngắn cái ngày chăn nuôi. Thì điều đó nó cũng giảm bớt cái lãng phí cho xã hội và giảm bớt cái ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đang thiết kế ra một cái mô hình nuôi tôm bền vững bằng cách tất cả các farm tôm sẽ được nuôi không thải nước ra môi trường, lấy nước ra và lưu nước thải tuần hoàn qua môi trường rừng ngập mặn. Với những cái mô hình này, chúng tôi tự tin rằng trong những năm về sau thì sẽ giúp giảm phát thải CO2, giúp cho người nông dân có hiệu quả tốt hơn, giảm dịch bệnh và quan trọng nhất là giảm đi nạn phá rừng và cải tạo cái nguồn đất, cải tạo nguồn nước của Việt Nam. Trước thì anh xài một số cám của một số công ty khác thì hệ số thì nằm khoảng 1.8, 1.85. Vì còn bây giờ anh đang chuyển sang cám của The Heus mình, hệ số thì nó chỉ còn 1.6 hoặc 1.7. Hệ số cũng rất là tốt. Thì một số cá tra thì có thể sức phát triển nha. Thì cá tra thì nó xuất khẩu, còn cá đuôi hồng mình thì chỉ có trong nước. Chứ cũng đang muốn tìm một cái nguồn sau này để phát triển ở các nước bạn lân cận nữa. Hiện tại giờ trại cũng đang cần sự mai con cá đuôi hồng mình, trước mắt là mình quảng cáo để mình xuất, để cho bà con ở nước ngoài dùng thử trước con cá đuôi hồng ở nước ngọt ở Việt Nam nó như thế nào. Rest assured that we will do everything to give you the best quality and the best results that are possible in aquaculture.